Okay, next, let's look at Chapter 2, User Requirement and Acquisition. So we are going to cover user requirement and designing requirement. Okay, first, the lesson objective is to understand user and design requirement, to understand the relationship between the user and analyze context design, and to be able to conduct data acquisition and preparation. Okay, so today we are going to focus on user requirement first. So visualizing the data in graph, a chart and maps helps users to identify pattern and thereby develop actionable insight. So it helps to understand the data better, to measure its impact on business and communicate the insight visually. Okay, so macam yang saya katalah, kita guna graph tu untuk kita identify kenal pasti pattern tertentu. Dan dari situ kita boleh dapat memahami data kita dengan lebih mendalam. Okey, jadi dari situ kita juga boleh bila kita dah faham data kita secara mendalam, dan kita boleh nampak impact data tu ke atas bisnes lah biasanya kan. Dan kita juga boleh memahamkan ataupun communicate apa yang kita faham tadi kepada orang lain secara visual. Okay. Next is dashboard. So I have shown you example of dashboard before. So these charts are presented on a dashboard. In other words, the dashboard is actually the interface between users and the data. Dashboard ni dia ada banyak graph pada satu page tu. Dan user bukan sahaja setakat tengok, dia boleh macam zoom in ke zoom out ke, choose. Biasanya dashboard ni dia ada pilihan untuk kita pilih, macam kalau ada banyak tahun, we can choose which year we are interested in, which category we are interested in, so we can narrow down our exploration on the data. So the following diagram shows the step involved in developing the dashboard or developing a data visualization project. So ini yang akan kita buat dalam project subjek Dsc651 ni. So these are the processes or the step. So first one, business understanding and user requirement. So kalau ikutkan sebenarnya bila kita pergi ke dunia luar, sebelum kita develop dashboard tu, kita kena tahu apa, memahami kehendak satu-satu bisnes tu, memahami bisnes tu sendiri dan apa user requirement dia. Bila kata you keluar nanti mungkin bekerja dalam bidang data analyst ke, bila klien you minta you bina satu dashboard, first kali yang you perlu buat ialah memahami tentang bisnes tu. Okay, company tu nak apa, user requirement dia. And then after that, you start gather the data, pre-processing the data, kemudian data treatment, data preparation lah. So untuk project di Dsc651 ni, kita start dengan mencari data, right? Okay, you have search for the data set yang you rasa you nak buat tentang satu-satu topik tu. And then now this is the second step. You have to pre-process the data. For example, you just interested in certain part of the data. Contohnya macam data kemalangan jalan raya. You hanya nak fokus pada negeri-negeri tertentu. So, you boleh exclude yang mana data yang tidak berkenaan. Okay. Kemudian data treatment, macam you do the data cleaning. Okay. Kemudian modeling. Kemudian validation and then deployment. Ini adalah proses-prosesnya. Okay, so let's look at the general step in dashboard development project. First, understanding, business understanding and user requirement, followed by data preparation, data transformation, data treatment. Step 3, data treatment, apply some form of statistical method to a data set to transform it from a group of meaningless numbers into meaningful output. Kat sinilah kita akan create derivative attribute ke kan. Kalau you belajar database dulu, ada derivative attribute. Okay, which can also be considered as data treatment. Okay, so data modeling ni include data visualization and prediction model. Kemudian validation ni adalah user testing and assessment. Usually kalau dunia pekerjaan ni, bila you bekerja dalam bidang data analyst, you provide dashboard to your user. Kemudian validation step ni maksudnya you show your output, your dashboard to the user, and then ask their opinion, ask them to try, explore the data using the dashboard and so on.
Kemudian, if they are already satisfied, and then you go to the next step, deployment. If not, you maybe have to improvise your dashboard. Okay, step 6, deployment delivers to users, and step 7, maintenance and support. Okay, yang ni kita maintain kita punya dashboard lah. Okay. Okay, let's look at the first one, user requirement specification. First kali, define your scope. Define user requirement, define measurement parameters, define which parameter and unit of measurement. For example, time. Kalau time tu nak measure dalam apa? Dalam second ke? Ataupun currency. RM ke? US ke? Okay, salary and more. Apa yang kita nak measure? Parameter apa dan unit dia. Okay. Selain daripada user requirement tu lah. Kemudian second, data preparation. We are going to see one by one. The details of each step. Data preparation including pre-processing and treatment. This one you obtain data from databases, website and many other sources. Conduct data examination, cleansing and data transformation, organize data and cross-check data with the reliable sources, convert the data as per the scale of measurement, exclude irrelevant data. So yang ni yang proses yang saya expect you tengah buat lah. Maksudnya you dah ada data, you examine your data sama ada betul tak berkaitan dengan project you cleanse the data kalau ada spelling error ke, null value ke. Okay, kalau perlu data transformation, you transform. Okay, then you organize the data properly. Okay, convert the data as per scale of measurement ni macam contoh kalau you nak measurement dalam apa, contohnya kalau dalam kilometer, you kena tukar lah. Contoh dalam unit asal meter, lepas tu you nak consider dalam kilometer, you kena check lah. Okay. Kemudian data modeling, analytics and visualization. After you have prepare your data, you perform sorting, plotting and identifying correlation, organize your data and reorganize your data. Maksudnya kita akan sentiasa organize and reorganize sambil-sambil kita plot dan sort dan mencari correlation dalam visualization kita tu. Kemudian infer and interpret result. Okay, once you have the graph, you storytell. The next step is storytelling narration. Maksudnya you penceritaan tentang graph yang you dah ada tu. Review if the result answers your project objective. Yang ni yang akan you tengok dalam project Dsc651 ni. Okay. Macam hari tu saya dah suruh you keluarkan objektif bagi project you. Okay. Jadi you have to check whether the graph that you have at the end of the semester nanti, adakah graph yang you ada tu menjawab objektif yang you nyatakan. Okay. You kena pastikan graph yang you ada menjawab objektif yang you dah nyatakan dalam peringkat awal tu. Review if you have considered all parameters for making the decision. Check adakah you dah ambil kira semua parameter. Okay, yang berkaitan. Okay, next we are going to look at in details about user requirement. The first step in designing the dashboard is to obtain user requirement. So, kalau macam you bekerja nanti nak buat dashboard untuk klien you nak apa sebenarnya. Jadi you kena tahu user requirement tu. User requirements are user needs. It describes what the user does with the dashboard, such as what activities that users must be able to perform. User requirements are high-level statement of what the system should do. Contohlah, klien you kata, boleh tak buat satu dashboard supaya dia boleh monitor sale bagi tahun-tahun, a few years. Tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Jadi, you kena tahu dia nak monitor sales company dia. Jadi, bila user nak monitor sales performance dalam company dia, jadi dalam kepala you kena ada, dia nak sale. Dalam graf you mungkin ada, okay, dalam kepala you boleh bayangkan, okay, graf tu mesti ada sale melawan tahun. Macam tu. Jadi, graf tu kena menunjukkan pattern, menaik ke, menurun ke, secara bayangannya you kena ada macam tu. Okay, next, pyramid of requirement. Okay, so bila kita nak tentukan user requirement ni, sebenarnya kita kena consider juga pyramid of requirements ni. Requirement sebenarnya ada 3. Okay, the main requirements ada 3.
On the top is business requirement, sponsorship, sponsor, point of view, scope of the project, business objective. Okay, kemudian user requirement, user point of view, user goals, user input and output. Kemudian system requirement can be divided into functional and non-functional. Functional ni maksudnya what the system does, and non-functional how well the system does it. Okay, saya bagi contoh macam yang paling dekat dengan you all lah. Student portal kan, kalau macam bila time exam keluar, result exam keluar, you mesti nak tengok result you. Jadi functional requirement of the system is it has to be able to show the students the exam result. Tu functional, maksudnya sistem student portal tu kena mampu memaparkan result exam pelajar. Okay, tu functional. Non-functional, how well the system does it. How well the system does it ni contohnya macam katalah waktu tu peak hour, semua orang nak access, nak tengok result dia, dan tiba-tiba bila kita klik submit ke apa kan, nak tengok result tu, tiba-tiba sistem tu macam ambil 10 minit baru keluar result. Itu adalah non-functional. Kita sebenarnya nak memenuhi kedua-dua sistem requirement, functional dan non-functional. Maksudnya kita nak response time web tu, kalau yang saya bagi contoh tadi lah, student portal tu dia kena, bila you klik je submit ataupun nak tengok result tu, view result tu, dia terus keluar. Maksudnya dalam jangka masa yang cepat. Itu adalah non-functional. Tapi functionalnya dia mampu mengeluarkan result. Okay. Jadi kita tak nak sistem requirement tu hanya mampu memenuhi functional sahaja. Macam student portal tu, dia mampu memaparkan result tapi dalam jangka masa yang sangat lambat. Bila you klik tu, lamanya nak keluar result. Kalau boleh kita nak memenuhi kedua-dua, functional dan non-functional. Okay, user requirement pula lebih kepada apa yang user nak. Okay, kalau business requirement, dia lebih kepada general one. Okay, kalau you tengok ni, business requirement dia high level, dia secara general sahaja. Kalau yang user requirement ni dia detail. Contoh macam ni lah, saya ambil satu online platform, Shopee ke Lazada ke apa-apa kan. Kalau business requirement dia hanya untuk membolehkan jual beli dibuat. Okay, customer boleh beli barang dan boleh buat pembayaran. Mungkin tu je dia punya objektif untuk business. Tetapi user requirement mungkin lebih detail lah. Okay, contoh online shopping platform tadi, user requirement mungkin dia nak, okay, boleh pilih barang, lepas tu boleh remove balik, boleh boleh tengok ukuran ke, maksudnya lebih detail. So samalah juga dengan dashboard you tu lah. Okay, kalau macam untuk business requirement, mungkin hanya nak tengok performance sales. Tapi kalau untuk marketing manager, orang yang akan guna dashboard tu dengan kerap, user requirement, contohnya macam marketing manager ke, sales person ke, mungkin dia nak tengok, okay, bukan setakat sale over the year kan, dia nak tengok, okay, mungkin bulan berapa paling banyak pembelian, ataupun hujung minggu ke, maksud dia nak lebih detail. Jadi dalam kita membina dashboard tu ada 3 requirement yang kita perlu tengok: system requirement, user requirement dan juga general business requirement. Okay. Next, dev versus op. Dev ni developer, ops tu operations, orang yang terlibat dengan operations. Sometimes users require too many things. So bila you bekerja, klien you mungkin akan request macam-macam untuk you sebagai orang yang nak develop dashboard tu. So developer may not be able to fulfill all of the requirement. Okay, sebab kadang-kadang dengan time constraint kita tak mampu untuk memenuhi semua kehendak klien. So there are always a battle between developer versus users. Okay, kadang-kadang user nak terlalu detail, they required ni kan. So developer tak mampulah untuk satisfied their requirement. So obtaining user requirement, macam mana kita nak tahu user requirement? So in obtaining user requirement, we must understand why the stakeholders need the information and what action they will perform with it. So bila kita nak tahu user requirement, kita biasanya akan bertanya soalan. So some of the questions that we should ask the stakeholder:
who is the dashboard audience? Siapa target user kita ataupun audience kepada dashboard kita? Okay. What are the business questions and what are the KPIs? Are they actionable? Okay, contohnya KPI macam siapa target audience kita, target user lah. Maksudnya kalau satu company ni minta you buat dashboard, you perlu tanya siapa yang nak guna ni. Kalau dia kata sales manager ataupun marketing managers, so you boleh bayang apa maklumat yang perlu ada. Kemudian what are the business questions? Okay, they want to know the pattern of sales over the years, contohnya. So what are the KPIs? KPIs to increase certain number of sales per month, per year ke? Adakah actionable or not? Okay. Kemudian designing the requirement. 2.2 designing requirement. Understanding users is not easy. Sebenarnya untuk memahami kehendak user ni bukanlah sesuatu yang mudah. Stakeholders rely heavily on having data analysts to walk them through the process and come up with thought-provoking questions to us. Jadi, kalau you bekerja nanti, contoh orang minta you bina dashboard. Okay, you buat meeting dengan user kan. Ataupun stakeholders you, company yang nak minta you buat dashboard tu kan. So, dia biasanya berharap kepada kita data analyst ataupun developer ni untuk tanya soalan pada mereka. Supaya mereka boleh keluarkan apa requirement mereka yang sebenar. So, the following are the principles for holding productive stakeholder meeting together dashboard requirement. Jadi, biasanya kita akan buat meeting untuk mengetahui requirement kepada dashboard yang akan kita bina tadi. So first, don't focus on the specific of what the dashboard will actually look like, but instead identify the questions stakeholders are trying to answer. So kalau macam dia kata dia nak satu dashboard yang boleh memaparkan jualan dalam masa setahun. So you janganlah macam hanya limitkan graf tu kepada sale melawan tahun macam tu. Okay, tapi fokus pada apa yang dia nak cuba jawab. Okay, kenapa dia nak tahu tentang sales over the year tu? Okay, mungkin dia nak tahu brand apa sebenarnya yang perlu ditambah baik ke. Okay, so when we start asking what stakeholders want to see in the dashboard, we often get very specific suggestion about chart types and visualization. Okay, so the gathering requirement stage, we want to focus on understanding what they are trying to see and answer with the data, and then worry about the best way to display it later. Jadi apa yang kita perlu fokus sekarang ialah memahami apa yang mereka nak tengok sebenarnya. Katalah dia nak tengok sale over the year. Nak tengok apa sebenarnya? Nak tengok produk mana yang preferable ke ataupun jadi bila kita tanya apa sebenarnya yang dia nak tengok, jadi kita akan dapat come out dengan a few more graph yang lebih tepat untuk menjawab soalan mereka. Selepas itu barulah kita fikirkan graf yang sesuai. So don't limit, jangan hentikan kita punya fokus tu pada graf bentuk apa yang dia nak, tapi tanya apa yang dia nak cuba jawab. Okay. And next one is ask why. Ask why when stakeholders describe what they are looking for. Contoh dia nak tahu preferable brand. Jadi, asking why will help you to understand the underlying business problem they are trying to answer and make it a radically different dashboard design. Okay, contohnya dia kata nak tahulah kadar jualan untuk setahun ni sebab dia nak tengok brand mana yang mendapat sambutan, brand mana yang kurang sambutan. Sebab apa nak tahu? Kita tanya. Sebab kita nak tambah baik dari segi produk tu sendiri. Jadi sebenarnya if you ask why, a stakeholder may respond, I need to know how to focus marketing resources. Contohnya, their answer may now lead us down a different path than just seeing the top industries shown in a bar chart. Jadi kita lebih dapat memahami bila kita tanya nak tengok apa, kenapa nak tengok benda tu. So, don't limit the discussion, but be sure to prioritize. Okay. So, in the gathering requirement stage, be sure to capture all ideas. Ambil kira semua pendapat semasa meeting dengan stakeholders. Ini maksudnya kalau proses sebenar lah. Kalau untuk subjek kita hanya ambil dataset yang dah ada kan. So, if you think they will not all be able to be included or addressed right away, ambil kira dulu semua idea walaupun you rasa tak mampu nak include all. Then prioritize all requests. Kemudian
prioritize, maksudnya you letak keutamaan. High, medium, low priority. Kemudian ask the stakeholder if it is high, medium or low priority. If everything is high priority, as sometimes happen, kalau stakeholder tu kata semua penting, limit each stakeholder to one request or metric they would want out of a dashboard to help focus their thought. Ideally, at the end of the meeting, you will have a long list of requests, but in a prioritized order that can be executed in a logical way. Jadi, bila kita nanti bekerja, diberi tugas untuk membina dashboard, buat meeting dengan stakeholders, tanya apa kehendak dia, kemudian kehendak yang mana satu yang high priority, medium, low priority, kemudian kita fokus pada yang high priority dulu. Okay? Memang kita ada list yang akan panjang lah biasanya kalau user banyak yang dia nak request sebenarnya. Tapi bila kita dah list down, prioritize ni, kita akan dapat tackle dengan lebih baik. So, relate the priority list to your objective. Kemudian, relatekan dengan priority list tadi dengan objektif kita. Ni adalah contoh. Contoh macam mana you nak buat high priority, medium priority dengan low priority. Mungkin untuk projek you pun, you boleh kelaskan graf-graf yang mana high priority, yang mana medium priority, yang mana low priority according to your objective. Okay, ni adalah extra reading. Extra reading, you go through on your own. Okay. Okay, to meet the needs of users, you must master the various types of chart. Jadi, untuk menjawab ataupun memenuhi keperluan user tadi, you kena memahami bentuk-bentuk graf. Macam yang saya kata, yang pernah kita tengok tadi sebelum ni. Ada graf yang sesuai untuk comparison, ada untuk melihat distribution, sesuai untuk composition, relationship dan sebagainya. So, these are the types that of the graph that you have to focus. Okay, you must ask the user what information they would like to know or to view on the dashboard. So, and then decide whether it is distribution, composition, comparison or relationship. Okay, kalau relationship mungkin boleh consider scatter plot, bubble plot ni. Ataupun kalau distribution, macam ni kan. Scatter plot pun boleh. Ataupun kalau comparison, lebih kepada bar chart macam ni. Vertical ke, horizontal ke. Okay, kalau composition, pie chart, stack area, dan sebagainya lah. Okay, tree map dan sebagainya. Okay, next. Okay, for today, let's have some discussion. Try to identify, suggest and justify the potential or target audience of each of the following dashboard. Okay, so di sini saya ada letak 3 dashboard. Apa yang you perlu buat aktiviti kita hari ni? Untuk setiap orang, cuba dapatkan 5 potential users of this dashboard. Siapa yang akan menggunakan dashboard ni dan apa justificationnya? Contoh kalau kata dashboard tentang mutu bola sepak di Malaysia. Siapa target user dia? Biasanya mestilah jurulatih ke? Kenapa dia nak tengok apa yang perlu diperbaiki ditambah baik dalam memberi latihan kepada pemain bola. Okay. Ataupun pemain bola tu sendiri, the footballers. Okay. Kenapa? Maksudnya untuk setiap dashboard ni saya nak you identify potential users dengan justification. Kenapa? Apa yang dia boleh decide berdasarkan dashboard ini. Okay, so ada 3. This one about St. Martin's Clinic. Second one, tourist arrivals to Thailand. Kemudian, nutrition cluster achievement. Okay.